Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudirayet Tato Jayamudire Naspesya Bhatresu Nastapaveshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavasinaistiki. Bhakti Bhavati Naishtiki. We continue reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 10, Maharaj Raugana meets Jad Bharat, text 21. И така продължаваме четем Шримад Бхагаватам, 5 песен, 10 глава. Джад Бхарат среща с Махарадж Рахугана, текст 21. Trishta Shama Kamata Atmano Vai. Тришта Шрама Кармата Атмано Vai. Trishta Shama Kamata Atmano Vai. Тришта Шрама Кармата Атмано Vai. Bhaktur Gantur Bhavata Sanumanye. Bhakto Gato Bhavatas Chanumani. Bhaktur Gantur Bhavata Sanumanye. Bhakto Gato Bhavatas Chanumani. Yata Satodana Yanati Abhavat. Yatasa Tado Nadi Abhava. Yata Satodana Yanati Abhavat. Yatasa Tado Nadi Abhava. Samulaisto Vyavahara Marga. Samulaisto Vyavahara Marga. Samulaisto Vyavahara Marga. Samulaisto Vyavahara Marga. Trishta Shrama Karmata Atmano Vai. Trishtashrama Karmata Atmano Vai. Bhaktur Gantur Bhavata Sanumanye. Bhaktur Gantur Bhavatas Chanumani. Yata Satodana Yanatya Bhavat. Yatasa Tudanayana Vibhava. Samulaisto Vyavahara Marga. Samulaisto Vyavahara Marga. Trishta Shrama Karmata Atmano Vai. Trishtashrama Karmata Atmano Vai. Bhaktur Gantur Bhavata Sanumanye. Bhaktur Gantur Bhavatas Chanumani. Yata Satodana Yanatya Bhavat. Yatasa Tudanayana Vibhava. Samulaisto Vyavahara Marga. Samulaisto Vyavahara Marga. Drishtashrama Karmata Atmano Vai. Drishta Shrama Karmata Atmano Vai. Bhaktur Gantur Bhavatas Chanumani. Bhaktur Gantur Bhavata Sanumanye. Yatasa Tudanayana Vibhava. Yata Satodana Yanatya Bhavat. Samulaisto Vyavahara Marga. Samulaisto Vyavahara Marga. Trishta Shrama Trishtashrama Karmata Atmano Vai. Trishta Shrama Karmata Atmano Vai. Bhaktur Gantur Bhavatas Chanumani. Bhaktur Gantur Bhavata Sanumanye. Yatasa Tudanayana Vibhava.
Yata sudodani anadya bhavat. Samudaisto vyavaharamagam. Word for word translation? Okay, word for word translation. Drishta. It is experienced by everyone. Преживяно от всички. Shama, fatigue. Fatigue. Tiredness, fatigue. Да. Умора. Karmata, from acting in some way. От работа по определен начин. Atmana, of the soul. На душата. Vai, indeed. Всъщност. Bhaktu, of one who is carrying the palanquin. На този, който носеше палангвина. Gantuhu, Ганто. of one who is moving. Този, който се движеше. Bhavata, Бхавата. of yourself. На теб. Cha, Ча. and И. Anumanye, А, I guess like that. предполагам. Yata, Ята. as much as. Как? Asata, Асата. with something that is not an actual fact. Нещо, което не е реално. Uda, Вода. of water. От вода. Anayana adi, Анаяна Ади. of the bringing and other such tasks. Of the bringing and other such tasks. Като донасени и други подобни дейности. Abhavat, Абава. from the absence. От отсъствието. Samulaha, Самура. based on evidence. Позоваваш се на доказателство. Istaha, Ищаха. respected. Уважава. Vyavahara marga, Вявахара Марга. phenomenon. Феномен. Phenomenon. Yeah. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. You have said I am not fatigued from labor. Although the soul is different from the body, there is fatigue because of bodily labor, and it appears to be the fatigue of the soul. When you are carrying the palanquin, there is solely labor for the soul. This is my conjecture. You have also said that the external behavior exhibited between the master and the servant is not factual, but although in the phenomenal world it is not factual, the products of the phenomenal world can actually affect things. This is visible and experienced, and as such, even though material activities are impermanent, they cannot be said to be untrue. Yes, Maharaj, please read the purport because this is Russian and for me Russian is very difficult. Can I take after the book? Okay, but read first translation. The translation first. Yes. Превод. Ти каза, аз не съм изморен от тежкия труд. Въпреки, че душата се различава от тялото, умората съществува заради телесните усилия. Заради телесните усилия и се изглежда, че душата е изморена.
Когато ти обаче носеше носилката, тогава със сигурност имаше умора за душата. Това е моето наблюдение. И също каза, че външното поведение, което се проявява между господаря и слугата, не е факт. Не е истинско. Обаче, въпреки, че в този феноменален свят, въпреки, че той не е истински, продуктите на феноменалния свят могат всъщност да носят някакъв ефект. Това е видно от нашия опит, който имаме. По същия начин, дори чрез материални дейности, които са непостоянни, те могат да се каже, че са нереални. The purport will go line by line. Пояснението ще провеждаме стих по стих. This is a discussion on impersonal Mayavadi philosophy Това е описанието на имперсоналната Майявади философия. and of the practical philosophy of the Vaishnavas. И също практичната философия на вайшнавите. The Mayavadi philosophy explains this phenomenal world to be false. Майявади философите обясняват този феноменален свят като фалшив. But Vaishnava philosophers do not agree. Но вайшнава философите не се съгласяват с това. They know that the phenomenal world is a temporary manifestation, but it's not false. Те знаят, че материалният свят е временно проявление, но че не е фалшив. A dream that we see at night is certainly false. Сънят, който ние виждаме вечерно време, той е със сигурност фалшив. But a horrible dream certainly affects the person seeing it. Но ужасният сън, кошмара, той със сигурност носи ефект върху човека, който го вижда. The soul's fatigue, tiredness, is not factual. Всъщност, умората на душата не съществува. But as long as one is immersed in illusory bodily conception, one is affected by such false dreams. Но докато човек е повлиян от такова телесно стъжествяване, той е ефектиран от такива сънища. When dreaming, it's not possible to avoid the actual facts. When dreaming, it is not possible to avoid the actual facts. Когато сънуваме, тогава за нас е невъзможно да избегнем фактите, които... Да. So when you dream, it's like real. Докато сънуваш, Махарадж каза, че тогава се чувстваш как сякаш си в ад. And the conditioned soul is then forced to suffer this dream. И тогава обузваната душа, тя е принудена да изстрадва този сън. A water pot is made of earth and it is temporary. Съдът от вода, който е направен от земя, той е временен. Actually, there is no water pot, it's simply earth. Всъщност не съществува такъв съд за вода, той е просто земя. However, as long as the water pot contains water, we can use it as a water pot. Но докато съдът за вода съществува като съд за вода, ние можем да задържаме вода в него и можем да го използваме по този начин. It cannot be said to be absolutely false. Не може да се каже, че е абсолютно фалшив. Omagyanatimanasya jnanslaslaka sakshan militam yena tasmai shigove nama. Chichetanyamanupstam stapitam yena bhutleshvam abhakadamyam dadati svapalantikam. Vandeyam shiyudapad lam shiyum vaishnavam sha. Shirupam jagajatam saganaragnatam vitam tam sajivam sadvaitam savadutam paritanasaitam sakrishna chaitanya deva.
Shri Radha Krishna Padam Sakam Lita Shivishakam Vitam Sahe Krishna Karuna Sindhu Dino Bandhu Tyat Prate Gopesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavana Shri Vrishabhanu Sutta Devi Pranamama Pri Vancha Kalprabhisha Kripa Sindhu Visha Patnam Pavanbhyo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Snigdha Siddha Papa Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharani Vishishivat Paspachai Dustarana Srila Prabhupada Ki. So, King Raghuna is factually a devotee. He's on his way to Kapila Ashram to hear about Krishna. И така, всъщност цар Хугана, той е в преднал ден, който пътува по пътя си към Капила Ашрама да слуша за Кришна. But now by the Lord's providence, he met Chad Bharat and recognized him as a spiritual advanced person. Но по милостта на провидението на Бога, той по пътя срещна Джад Бхарат и успява да разпознае, че той е духовно напреднала личност. That in the fourth canto, chapter 8, text 34, we have heard Narada Muni instructing Dhruva Maharaj. В четвърта песен Шримад Бхагавата, там 8 глава, 32 стих, там слушаме как Нарада Муни дава инструкции на Dhruva Maharaj. He instructed Dhruva Maharaj in 4.834 about the behavior of a gentle person. В 4.8.32 той инструктира Dhruva Maharaj за поведението на един мил или gentle личност, която е внимателна. If a gentle person meets someone more advanced than himself, he becomes very happy because he can learn from that person. Gentle или такъв приятен човек означава, че когато види някой, който е по-напреднал от него, той става щастлив. Защо? Защото може да научи от тази личност. And when he meets someone who is equal, he makes friends with that person. А когато срещне някой, който е равен на него, той с него прави приятелство. And if he meets someone who is less advanced, he tries to elevate that person. И ако срещне някой, който не е толкова напреднал, той се опитва да издигне тази личност. Most people are envious in this world and they have an opposite reaction. Повечето хора в този свят са завистливи и реакцията им е точно обратната. If they meet someone more elevated than themselves, they try to minimize that person, try to bring him down. Когато видят личност, която е по-издигната от него, той се опитва да минимизира тази личност и да го дръпне надолу. If they meet someone equal, they try they start to boost, they propagate oneself to show I'm better. Когато видят равен, те се опитват да се възхваляват, за да покажат, че са по-добри. And when they meet someone less advanced, then they say this person is nothing and they try to put that person down. А когато видят човек, който не е толкова напреднал колкото тях, те казват, това е нищожество и се опитват да го смачкат. But here we see how
King Raghuna is a very gentle person. Тук можем да видим как цар Рахувана е много мила личност. And he takes advantage of Jad Bharat and start to inquire from him submissively. Той се възползва от общуването на Джад Барат и започва да го запитва смирено. So he gives his opinion, conjecture is called here. I give my opinion that that's how I see things. Той дава своето мнение в зависимост от това, което той възприема. So he puts forward his own conception of things, his own perception, to learn from Jad Bharat how this is wrong. Или с други думи, той изразява своята концепция с цел да разбере от Джад Барат кое е това, което той извършва по погрешен начин. Yeah, in the Sanskrit you have anumanya, according to my thinking, my perception. На санскритски Анумания. е анумания. В зависимост от начина, по който аз мисля и възприемам нещата. We have seen before that King Raghuna was chastising Jad Bharat. Можем да видим как преди цар Рахугана се караше на Джад Барат. And he spoke to Jad Bharat with very sarcastically. И той говореше на Джад Барат по един много саркастичен начин. Подигравателен. He said, yes, it must be very difficult for you to carry this palanquin because you are so fatigued, so tired. Той му казваше, че може би за тебе е много трудно да носиш носилката, защото ти не си толкова силен и си много изморен. You have been now carrying this palanquin for a long time and you are very old. Много си възрастен, от много дълго време носи тази носилка. This is sarcasm. Той така му се подиграваше. Because he was not fatigued, he was very fit. Защото Джад Барат бил много здрав. He was not carrying the palanquin for a long time, but for a short time. И той изобщо не бил носил дълго време носилката, много кратко време. He was not very old, he was young. И изобщо не бил възрастен, той бил много млад. But then what was the reply from Jad Bharat? Какъв е обаче отговор на Джад Барат? What you have spoken sarcastically is true. Отговорът му е това, което ти саркастично изговори е истина. I've not labored because I'm a spirit soul and I'm detached from the body. Аз не съм този, който е изморен, защото аз не съм тялото и аз не съм привързан към него. I've not carried the palanquin for a long time because it's the body did it, not me, the soul. Не съм носил носилката дълго време, това е тялото е носило, а пък аз съм душата. And you said, I'm very old. The soul is very, very old. It's eternal. И той обаче ти каза, че аз съм стар. И да, наистина, душата е много, много стара. Тя е вечна. But King Raghuna did not understand this. Но цар Рахугана не успял да го разбере това. So, we see here, he's objecting. Тук виждаме, че той тогава е възразил. And he sees that, he thinks that what Jad Bharat said is Mayavadi philosophy. Той помислил, че това, което Джад Барат е казал, е Майявади философия.
it sounds like Mayavadi philosophy. Малко звучи така, наподобява Майявади философия. But between Mayavadi philosophy and Vaishnavism, there are differences, but there are also similarities. Но между Майявади философията и между Вайшнава философията има и разлики, но има също така и подобни неща. Sometimes the devotee may speak like Mayavadi philosophy, but because there are apparent similarities. Apparent mostly. Понякога един предаен може да говори философия, която да изглежда като Майявади философията, защото има такива подобни So we see that King Rogana thinks that Chad Bharat has said that the world is illusion. Тук виждаме, че Махарадж, царът Рогана казва, че той мисли, че според него Джак Бхарат казва, че този свят е иллюзорен. And that all what's happening with the body is untrue. И също, че всичко, което се случва с тялото е фалшиво. No, it's true, but it's temporary. Не, това е истина, но е временно. And the problem is that King Rogana is identifying with the mind and the body. И проблема на цар Рахогана е, че той се идентифицира с ума и с тялото си. And as long as we identify with the mind and the body, we suffer the happiness and the distress of the body also. It becomes like our suffering. But И докато се идентифицираме с тялото и с ума, ние ще трябва да сме принудени да изстрадваме страданията на тялото и на ума, защото си мислим, че ние сме това, аз съм това тяло. But Chad Bharat will explain later the Vaishnava philosophy of detachment. Но Джад Бхарат по-късно ще обясни Вайшнава философията на непривързаността. So Srila Prabhupada gives the example of a dream here. Шрила Прабхупада дава примера със съня. When we dream, we are attacked by a tiger. It looks very real in the dream. В съня, когато ни нападне тигър, този сън изглежда много истински. But then you wake up and you think, oh, it was only a dream. Но след това се събуждаме и си казваме, това било само сън. It was a dream of madness of the subtle body, the mind. Това е било сън на лудост на финното тяло. But then there's a dream of the gross body. Но след това идва съня на грубото тяло. And when the gross body takes birth until it dies, that's a dream. Когато грубото тяло се ражда, умира, това също са сънища. And in that dream we think we are the body, we identify with the body. В този сън ние си мислим, че аз съм това тяло. Ние си идентифицираме с тялото. But when we're spiritually enlightened, he's awakening and he sees, oh, I'm not his body. Но когато човек е духовно просветлен, той се събужда и може да види, аз съм това тяло. Of course, that awakening is usually not sudden. It's a process of purifying the heart. Разбира се, този процес на събуждане не става за един миг. Това е процес на пречистване на сърцето. Like two cars have an accident, Да кажем, че две коли имат катастрофа. and one driver says to another, you hit me. И другия му казва, ти ме удари. They are identifying with the car. Те се идентифицират с колата. So if you are attached to the body and identifying with the body, you are affected by material conditions.
Ако ти се отъждествяваш с тялото и си ефектиран от тези условия и от тези ситуации, ти си повлиян от тогава ти си под материалната такава. So what's the solution? It's detachment. Какво е разрешението на непривързаност? If you are detached from the mind and the senses and the body, then you will not experience the pain of material existence. Ако си непривързан към тялото и ума, тогава няма да си под влияние на материалното съществуване. But there are different philosophies and understandings of what is this detachment. Обаче има различни философии и разбирания какво означава това непривързаност. The Mayavadis, they make a show of detachment. Майавадите ти правят такова шоу на непривързаност. I've become detached from my house, my car, my wealth, my wife. Те казват, аз развих непривързаност към моя дом, към съпругата, към децата ми. But this is cheating detachment. Но това е такъв измамническа непривързаност. Because they say mine, mine, mine. Защото ти казват от моето. But nothing is theirs, everything belongs to Krishna. Но тези неща не са тяхни, те всичко принадлежи на Кришна. So it's cheating to say I give up something which doesn't belong to me. Това е такава измама да кажеш, изоставям нещо, което всъщност не ми принадлежи. And Lord Chaitanya's detachment when he met the Kurma Brahman was different. Но когато Бог Чайтания се срещна с Брамана Курма, той му даде по-различен вид. During 4 months of the Chaturya Masya, Lord Chaitanya was staying at the house of the Kurma Brahman. За 4 месеца по време на периода Чатурмасия, Бог Чайтания остана в дома на Брамана Курма. And after 4 months staying there, the Kurma Brahman said, Lord Chaitanya was going to leave. I cannot live without you. I've become attached to you. Let me travel with you and leave my family. И след 4 месеца той Брамана Курма толкова се върна към Бог Чайтания, че е казал, аз искам да пътувам с тебе и да изоставям моето семейство. And Lord Chaitanya said, no. Бог Чайтания казал не. Stay at home with your family. Остани си вкъщи със своето семейство. And you hear from the Vaishnavas. Слушай от вайшнавите. That is your austerity. You should hear about Krishna from the Vaishnavas. Това ще твоето отречение да слушаш за Кришна от вайшнавите. And chant the Hare Krishna mantra. И възпявай Харе Кришна мантра. So that will invoke in our heart real detachment. Това ще пробуди в сърцето истинската непривързаност. By hearing from the Vaishnavas, we come to know who Krishna is. Като слушаме от вайшнавите, ние започваме да разбираме кой е Кришна. And that everything belongs to Krishna, not to me. И че всичко принадлежи на Кришна, не на мен. And that everything what's under our care we should use therefore for Krishna in devotional service. И всяко едно нещо, което е под наша закрила, да го използваме в служение на Кришна. That creates real detachment. Това развива истинска непривързаност. So, yes, these are the questions here of King Rogana, and tomorrow we will continue with these questions. И това са въпросите на Махараджа, на цар Рогана, и утре ще продължим с неговите въпроси. And then we will go deeper in why we are attaching ourselves or identifying ourselves with this body. И там ще отидем дори още по-дълбоко. Каква е причината
заради която ние се идентифицираме толкова много с тялото. So King Rogana, he will answer all these questions. И така, цар Рахулана, той ще отговори на всички тези въпроси. In the next verses and chapter. В следващите глави следващите стихове и глава. So that's what I could say on this verse. Any comments, questions? Това е, което аз мога да кажа в този стих, но ли въпроси и коментари? Искам да попитам на какво дължим толкова много това чувство за собственост. Как може да всичко е Кришна и го повтарям постоянно, в същото време си го преживявам. He is asking, we always know and say that everything belongs to Krishna, but although that we are saying this, the feelings of Possessiveness. Possessiveness is very strongly in our hearts on why this is happening. Until we will know very well, but generally we have other feelings. It's many times we're saying this, but We have cultivating this feeling for thousands of births and lives. ние сме развивали и поддържали това чувство в продължение на хиляди и милиони животни. That is why it's so strong. Затова е толкова силно. Not difficult to give up. И е трудно да го изоставим. But hearing from the Bhagavatam is so strong. Но също и ако слушаме от Шримад Бхагаватам, това също е нещо много силно. This feeling is very thick. Това чувство, което имаме, е много широко, дебело. It's like a big coconut. Това е като чувство за собственост, като един огромен кокос корен. But surely the inside is all the covering by covering is surely removed. Но малко по малко, като се полира и то ще се отдели тази кокос. And at the end, it's only a shell. We still think somewhat we are detached, but the attachment has become very weak. И накрая, дори да има някаква привързаност, тя вече е много, много слаба, много малка. Then you know, okay, it's mine, but and I use it for Krishna, but if someone takes it away, okay, no problem. И тогава си казваш, добре, мое, използвам го служение на Кришна, но ако някой друг също го вземе и той го използва, това също не е проблем. You will not make a big drama of it anymore. Вече не правиш голяма трагедия от това, че някой друг го е. Therefore, especially for Grihastas, the duty is to diminish this sense of possessiveness. Затова дългът на грехастите е да намалят колкото се може повече тези чувства на собственост. Therefore, a Grihasta must give charity, give to others. И затова един грехаста, от него се очаква той да дава благотворителност и подаръци на другите. So Srila Prabhupada, a devotee asked Srila Prabhupada, what's the relationship with my wife? Един приемаданин попитал Шрила Прабхупада, какви са взаимоотношенията с моята съпруга. I'm just married, what's the relationship with my wife? Аз току-що се ожених, какви трябва да са взаимоотношенията ми с моята жена. Srila Prabhupada said, you ask your wife to cook.
И Шилпрапада казал, помоли жена си да готви. You offer all the preparations to the deities. Ти предложи всички приготовления на божествата. Then after the offering you perform arti for the deities. След предлагането направи арати на божествата. Then you go outside. След това излез навън. You call 3 times, everyone who is hungry, please come to eat. И 3 пъти извикай на висок глас. Всеки, който е гладен, моля, елате на обяд. Then everyone who comes, you serve. Всички, които дойдат, им раздай. And then after that you can take prasad. И след това ти можеш да приемеш прасад. And the devotee said, but Prabhupada, I'm just married. Please understand me. What's the relationship with my wife? И тогава обаче предал да той казал по още по-такъв настойчив начин. Но Шилпрапада, ние току-що се оженихме. Аз искам да питам за взаимоотношенията ми с моята съпруга. Prabhupada said, you ask your wife to cook. Шилпрапада отговорил, помоли жена си да сготви. You offer it to the deities. Предложи го на божествата. Then you perform arti. След това направи арата на божествата. You go out, you call out 3 times, everyone about to eat, please come eat. И излез навънка и 3 пъти извикай всеки, който е гладен, да дойде да се храни. And then you can eat. И най-накрая вече ти можеш да се храниш. But Prabhupada, I think you don't understand me. I want to know what's the relationship with my wife. И тогава вече те още повече настоява. Шилпрапада, мисля, че ти не ме разбираш. За моите взаимоотношения с моята жена. Prabhupada said it the third time. You ask your wife to cook. Шилпрапада трети път. Помоли жена си да я сготви. Because that must be understood. What's the relationship with the wife and the husband? What's the relationship? Това нещо трябва да го разберем. Какви трябва да са взаимоотношенията между съпругата и съпругата? You have 4 kinds of relationship. 4 вида взаимоотношения имаме. The first, the lowest, is the sexual craving, sexual attraction. Therefore, you marry, more usually. Първото е сексуалната привързаност. Това е в повечето случаи причината, заради която хората се женят. And then a little higher relationship, you do things together. You eat together, you sleep together, and do things together. You walk together. На малко по-високо ниво, след това са нещата, които вършите заедно. Храните се заедно, спите заедно, заедно се разхождате. So a little higher relationship is you become friends. На малко по-високо ниво вече сте приятели. But then the Krishna conscious relationship is the highest. Но отношенията, основани на Кришна съзнание, те са най-високото ниво. Krishna conscious relationship means you support each other to make spiritual advancement. Това означава, че вие си подпомагате един друг, за да осъществите духовен напредък. You support each other to diminish the attachment to things in this world. Подпомагате си един друг с цел да намалите привързаностите, които имате в този свят. Therefore, a Grihastha lives for charity. He must do charity and live for the benefit of others. Затова Грихастha той дава благотворителност и живее за благото, живее като дава благо на другите. Because why do we think this is mine? Защо ние си мислим, че това е мое? Because we want to enjoy it. Защото искаме да му се наслаждаваме. And if you give charity, you live for the enjoyment of others. А когато подадем благотворителност, тогава ние живеем за наслаждението на другите. Therefore, each ashram has its specific activities to purify oneself.
Затова всеки един ашрам има специфични дейности, с които да се пречисти. A vanaprastha, he wants to be detached completely. He strives for that. Един ванапраста, той вече полага усилия и се опитва напълно да развие непривързаност. Therefore, he lives a life of austerity. Затова той живее живот на отречение. And the sannyasi is supposed to be detached. И също се очаква от саньяси те да са непривързани. If he has still a gross attachment, he should not take sannyas. Ако има такива груби привързаности, по-добре да не приема саньяси. And the brahmachari, he becomes purified by becoming a selfless servant of the guru, by becoming a selfless servant, living for the benefit of the guru. А пък един брамачари, той се пречиства, като става безкористен слуга на духовния учител. That was the Vedic system. Такава е ведическата система. Something else? Нещо друго? Yes, Maharaj, I want to... Actually, I was remembering the example of Prabhupada saying that I'm going in the bank and say, I reject all the money from the bank. He was giving this example for the Mayavadis sannyasi. And the question is regarding, we know that Yuktam Vairagam Uchiti is our principle. But also we see that we have heard that this is also a very high level of devotion. Mm-hmm. It's not like to be imitated, because it's easily to be entangled or even not so easy to have the practice of Krishna consciousness. Just like Srila Prabhupada, he was engaging everything, but still his spiritual practice was not influenced. But what should be the formula regarding the Yuktam Vairagam Uchiti, and also we have from other sides simple living and higher thinking. How can we balance between those two? It depends. Iya yasyare dasye karmanamana sakare Nikalash apavastashu Nikalash apavastashu jivan mukta sauchate. Acting on a liberated platform, to act as a soul, we must use body, mind and words and all our convictions in the service of Krishna. Yes, I'll translate for the question. Yeah. Въпросът ми е свързан с този принцип да използваме всичко служение на Кришна. Но знаем, че също това е така много висока платформа. Шрила Прабхупада използва всичко служение на Кришна, но не е бил повлиян по никакъв начин от материалните неща. От друга страна пък имаме такова прост живот, висши идеали, как да балансираме между тези два принципа. И Махарадж каза, че освободената платформа е човек мисли, действа и говори винаги за удоволствието на Кришна. So in Nectar of Devotion, this is stated, if you act as a spirit soul, means acting with body, mind and words, convictions, everything you have in the service of Krishna. В Нектара на предаността се обяснява, че да работиш за удоволствието на Кришна означава с ум, с тяло и с думи всичко, което правиш да е за удоволствието на Кришна. In the 12th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says, В 12 глава на Бхагавад-гита Кришна казва: best is if you always think of me, първо, ако винаги мислиш за мен, but if you cannot do this, you must follow the regulative principles of devotional service. след това обаче казва, ако не можеш да направиш това, да мислиш винаги за мен, следва и регулиращите принципи на преданото служение. Regulative principles of devotees, regulative principles of devotion, of bhakti, is using one's body, mind, words and so on, always in the service of the Lord.
Регулиращите принципи на приемно служение са човек винаги да ангажира ума, думите и тялото си в служение на Бога. By nine practices of devotional service Чрез 9 практики на приемно служение. And by following regulative principles, four regulative principles. Като следваме 4 регулиращи принципа. That's called Vaidhi Sadhana Bhakti. Това се нарича Vaidhi Sadhana Bhakti. Performing sadhana on the inspiration of the instruction of the spiritual master. Да изпълняваме садхана под заповедите и инструкциите на духовния учител. But Krishna says, if you cannot do that, Но Кришна казва, ако не успееш да направиш това, then work for me. Тогава той казва, тогава работи за мен. That's a lower level. Това е по-ниско ниво. And if you cannot work for me, then you study and hear about me. И след това казва, ако не можеш да работиш за мен, тогава учи за мен и слушай за мен. And give donations and provide capital, what we need in the mission. И дава различни дарения и капитали, които ние имаме нужда от тях в движението. So not everyone is ready to follow a strict sadhana. Не всеки е готов да следва стриктна садхана. But yes, those who are fortunate, they follow it, and they become quickly purified and detached. Но тези, които са късметли, те следват и бързо се пречистват и се развиват непривързаност. That brings also in the point of varnashram dharma, that those who cannot follow this sadhana strictly, this Brahminical sadhana, they should engage in serving Krishna through the varnashram system. И това е също момента от варнашрама системата. Тези, които не могат да следват стриктно браминската садхана, те могат да служат на Кришна чрез варнашрама институцията. So Prabhupada said, I've done 50% of my work. И това Шрила Прабхупада каза, че 50% от моята работа съм свършил. He left something for us to do. Но той остави нещо и за нас, което да направим. Because we want a Brahminical society first ahead. That's important. Искахме браминско общество, главата, което е най-важното. But we want to give also those a chance who cannot follow the sadhana strictly. Но искахме също да дадем и шанс на тези, които не могат да следват садхана толкова стриктно. Because we should be serious in following the process. Трябва да сме сериозни да следваме процеса. Not give it up out of laziness. Да не го изоставяме заради мързане. That requires sincerity. За тази цел това си необходимо искреност. That's what I could say. Това е което мога да кажа. Okay? Good. Thank you very much. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.